LTspice করব। ফাইল থেকে নিউ স্কিমেটিক। হাফ হেডারের জন্য একটি XOR গেট এবং আরেকটি এন্ড গেট লাগবে। তারপর আমাদের দুটি ইনপুট ভোল্টেজ লাগবে। তারপর ওয়্যারিং করে নিব। সাম এবং ক্যারির জন্য লেবেল নিয়ে নিব। গ্রাউন্ড এড করে নেই। গ্রাউন্ডের সাথে ওয়্যার এড করছি। তারপর ইনপুট ভোল্টেজে পাস জেনারেট করব। সুন্দর করে দেখে নেওয়ার জন্য মুভ করে নিব। সিমুলেট থেকে এডিট সিমুলেশন কমান্ডে যে রান টাইম দিয়ে দিব। তারপর রান করে দেখি হাফ হেডার ঠিকঠাক সিমুলেশন করে কিনা। হাফ হেডারের জন্য এড প্লট পেইনে দিয়ে চারটি প্লট আনব। তারপর একটি ইনপুটের জন্য প্রথম ইনপুট, দ্বিতীয় ইনপুটের জন্য, তারপর সামের জন্য, তারপর ক্যারির জন্য। দেখে মনে হচ্ছে হাফ হেডারের সিমুলেশনটি সঠিকভাবে কাজ করছে। ইনপুট যখন 0 0, সাম 0, ক্যারি 0, ইনপুট 0 1, তখন সাম 1, ক্যারি 0, ইনপুট 1 0,
sum1 carry 0